give honor to you, Almighty God. We have gathered here in your name to listen to your word. Your word is already anointed. Speak to me. Let your people be blessed. Because on the sixth day you bless man. Restore to us anything that we have lost for years. And for listening to me, we are coming in the name of Jesus. Stop all your plans, your activities in the name of Jesus. Holy Ghost, take control. Jesus' name. Say a big amen. Amen. You can sit down as a king. Amen. I am preaching unto you divine restoration. Divine restoration. Amen. Amen. What is restoration? Restoration means bringing back to original owner. Or bringing back to original state. Let's go back to the Bible. Jeremiah chapter 35. Verse 1 downwards. Amen. The word which came to Jeremiah from the Lord in the days of Joachim, the son of Josiah, king of Judah, saying, go to the house of Rechabites, speak to them, and bring them to the house of the Lord, into one of the chambers, and give them wine to drink. If the Bible is to underline the wine to drink. Then I took Jananiah, the sons of Jeremiah, the sons of Habaziah, his brothers and all his sons, and the whole house of the Rechabites, and I brought them into the house of the Lord, into the chamber of the sons of Hannah, the son of Eliah, the man of God, which was by the chamber of the prince, above the chamber of Manasseh, Masiah, the son of Shaul, the keepers of the Lord. Then I set before the sons of the house of the Rechabites bowls full of wine and cups, and I said to them, drink wine. But they said, we will drink no wine. For Jonathan, the son of Rechab, our father, commanded us, saying, you shall drink no wine. You and your sons forever. You shall not build a house, sow seed, plant a vineyard, nor have any of this. But all the days of you shall dwell in tents, that you may live many days in the land where you went to sojourn. That we have obeyed the voice of Jonathan, the son of Rechab, our father, in all that day that he charged us to drink no wine. All our days, we, our wives, our sons, and our daughters, nor to build houses, to build ourselves houses to dwell in. Nor do we have vineyard, field, or seed, but we have dwelt in tents and have obeyed and done according to all that Jonadab our father commanded us. But it came to pass when Nebuchadnezzar, king of Babylon, came up into the land, that we said, come, let us go to Jerusalem, for fear of the army of the Chaldeans, and for fear of the army of the Syrian. So we dwelt at Jerusalem. Then came the word of the Lord to Jeremiah, saying, thus says the Lord of hosts, the God of Israel, go and tell the men of Judah,
and the inhabitants of Jerusalem, will you not receive instructions to obey my word? Says the Lord. The word of Jonadab, the son of Rechab, which he commanded his son not to drink wine, are performed. For to this day they drank none, and obeyed their father's commandment. But although I have spoken to you, rising early and speaking, you did not obey me. I have also sent to you all my servants, the prophets, rising up early and sending them, saying, turn now everyone from his evil way, amend your doing, and do not go after other gods to serve them. Then you will dwell in the land which I have given you and your fathers. But you have not inclined your ear, nor obeyed me. Surely the son of Jonadab, the son of Rechab, have performed the commandment of their father, which he commanded them. But this people has not obeyed me. Therefore, that says the Lord God of hosts, the God of Israel, behold, I will bring you, Judah, and all the inhabitants of Jerusalem, all the doom that I have pronounced against them, because I have spoken to them, but they have not heard, and I have called them, but they have not answered. Amen. Amen. Put your hand on your chest. Forsato wakoko. Jesus. Jesus. Oh, Jesus. A friend of Jesus. And power, Jesus. Oh, Jesus. Ah, Jesus. Your friend of Jesus. Remove your hand and look at me. Afi yiwunsa na hwe no. I'm pretty short. Oka asama watu ni din say. But very powerful. Emu eduru ye. Divine means God. Say ye kase oje a ejina ho manyame. Restoration means bringing back to original owner. Say ye shawana no na chese ade ne ye wo de na ye san de ama ho. Means God intervention. Na chese urade na abamu to humanity. Ana aba ama nipa. So that anything that belongs to you say be ya ade biara ye wo de will come back to you. Ebetumi aba wo nchen. The passage that we read asama ye kan ye is about a family. Na efa abusuakuo bi ho. A family of Rechabites. Ose eye Rechabite abusua. Rechabite have a son. Ose Rechab no owo eye eba called Jonadab. Na ye friend Jonathan. And one day, na dakuru bi this man Jonadab, eye sa brantie, he was not worshiping idol. na onsom bosom. He was worshiping God. Na mom osom awurade. But he made some laws. Na mom odemra bi egugu ho to his family. Edema na busuakuo. And generations. Ene na sefo nyinara. He taught them. Okire won. None of our family Obi biara ni yabusua mu ha supposed to take wine. Sa obenom eye ensa eye aburo ewom. None of our family. Yabusua ni bia ni ho a. Both our children. Say ye ma and our wives. Anase ye yerenom. And our generation to come. Ene yasefo ebeba. Nobody. Obi biara ni ho a. Should build a house. Obetumi esi dan. Nobody should build a house. Mama obiara nsi dan. Nobody should do farming. Mama obiaso enye afuo. Nobody should do business. Mama obiaso endidwa. But everybody, na mom obi biara, old and young, enkwala ni mpani nyinara, we should sit in the tents.
Yɛn nyinaa yɛntumi ntena ɛyɛ apata. All the days of our life. Ɛwɔ yɛn kwanda nyinara mu. So that we can live long. Sɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi anyini akyɛ. Amen. Amen. So when the days was going, Ɛmra na ɛnda ɛkan kɔ no. this family, Ɛyɛ saa ɔhaw yi. their lifestyle Wɔn abrabɔ is so miserable. na ɛyɛ hu. Poverty is moving them. Ohia ɛdokoro wɔn. They always begging before the wind. Debia wɔsrɛ asawadi. While people were progressing, Ɛmra na amanfoɔ edi yie no. they were still sitting on tents. Na wɔdeɛ wɔte apata ase a wɔdi hia. And people don't understand. Na amanfoɔ nte wɔn ase. And they are still serving God. Na wɔkɔ so ɛsom nyame. And one day, Na dako God was in heaven. Awurade wɔ soro. He knew what they were going through. Onim nea ɔmo fam. They knew Wankasa so wɔnim. this family, many of them were innocent. Ɔte saa abusua dodoɔ naa na ɔmo nim. Because the law was made Esan samra na yɛhyehyɛ ma wɔn no. through their great grandfather. A ɛfa wɔn nana kansoa hɔ. They have that and gone. Ɔmo awu kɔ. But it had become an embargo Nanso abɛyɛ asɛdeɛ bi. that this, our family, Sɛ yɛabusua yi. nobody should build houses. Obi biara ni hɔ obesi dan. Nobody should plant. Mama obiara so nnua adeɛ. Nobody should do business. Mama obiara so ɛnyɛ ɛyɛ edwa biara. All the days of our life, Nanso wɔn kwanda nyinara no. we should sit at the tents. Wɔn tena apata yi ase. Woe unto anyone Musuo nka obi. who will sit in the mansion. Na ɔnkɔtena ɛdan papa mu anaa aborosan bi mu. You will die. Wobɛwu ɛwɔ amunum hɔ ara. Amen. Amen. He made a law to them, Ɔhyehyɛ saa mmara wei egu wɔn hɔ. and it is generation to generation. Na akɔyɛ awoɔ ntoaso obi adidi so. There are so many people Na nipadɔm bebree so. that they don't understand Na nea ɛkɔ so no wɔn te aseɛ. the situation they were going through, Ɔhaw a wɔn fam no wɔn te ase. because there are so many families, Esan sɛ abusua bebree wɔ hɔ a. beautiful women, Mmea a wɔm ɔho ɔfɛ yie. handsome men. Mmeranteɛ sɛ wɔm ɛho ɔfɛ. Many of the women, Mmea bebree no. they can reproduce children, Wɔbɛtumi awo yie. but to stay with a man Nanso sɛ wɔne ɔbarima bɛtena deɛ. would be a problem. Ɛbɛyɛ ɔhaw. Very, very handsome men, Mmeranteɛ a wɔho ɔfɛ. looking good, Na wɔho ɔfɛ yie. but they don't have work to do. Ɛnam sɛ wɔn nyɛ adwuma yie nti no. They walk to and fro. Wɔkɔ ba saa. When you see them, Wohu wɔn a. you see them as billionaires. Wohu wɔn sɛ wɔyɛ adefo But mapa. when you come near them, Nanso wobɛn wɔn a. they have any kobo. Hwee ne wɔn ho. There's a family, Abusua bi so. they have money, Wɔwɔ sika. but to give back is a problem. Awoɔ ɛdi ma wɔn. Sometimes Edu mmiri bi a. we don't understand. Yɛnte aseɛ. Is it our sin? Wei yɛ yɛbɔne anaa. Is it our mistake? Ɛyɛ yɛn yɛkyi anaa. But this passage Asɛm yi have caused us to know ama yɛhunu sɛ some of the poverties ɔhia ni bi wɔ hɔ a most of us yɛn mu dodoɔ naa experiencing in the family. ɛyɛ abusua a yɛwɔ mu no. It could be like a law Akɔyɛ mmara bi that somebody made, obi ahyehyɛ gu hɔ. not for themselves, Ɛnyɛ wɔn ho but generation to generation. na mmom awoɔ ntoatoa so. Amen. Amen. And one day, Na da koro God appeared unto Jeremiah. Awurade ɛbɛsra Jeremiah. He said, my servants, Ɔse makoa go to the family of Rechabites. ɔse kɔ ɛyɛ Wekabai abusua no mu. Go and tell them Kaka kyerɛ wɔn sɛ their grandfather, wɔn nana kansoa Jonadab, ɛyɛ Jonathan have cursed them. wadome wɔn. There's no way Akwanya bi ani hɔ. I created mankind Mebɔ dasani to live in this city, ɔntumi ntena asase yi so. so they should obey me. Nti sɛ wodi m'asɛm so a You cannot get money, ntumi nkɔgye sika bi.
poverty is moving the whole family. Ɔsi ohia adokoro abusua ni nyinara. Nobody has built a house. Obi eni wa otumi esi dan. Nobody is doing business. Obi epo ni wa odi dwa. You always begging for it. Debi a mo sere ansamodi. This is not my will for you. Enye wei ni me Awurade me pɛ. But because of your great grandfather, Enam mo nana kansoa. who have made that law over there, Ɔde saa mmara na ato hɔ ama mo and you nti. two were obeying it. Na mo so mo di so nti. Let me allow you. Ma me ma mo kwan. Take wine. Fa ɛyɛ nsa. When you take the wine, Emra wagye wine nsa no. any covenant Ɔsi apam biara that he pronounced, a ɔka gu mu so. it will overturn. Ɛbɛ sesa. It will overturn. Ɛbɛ sesa. Wɔn bɔ nsɛm wɔ hɔ. Bɔ nsɛm. Those who want to prosper, Wɔn a wɔpɛ sɛ wɔn di yie. after you take the wine, Emra wagye wine. poverty will leave you Ohia ɛbɛfiri wo mu. and prosperity will appear. Na nkunimdi atumi abɔbɔ Those awura wo mu. who cannot build houses, Wɔn a wɔntumi nsi dan. take the wine. Emra wagye wine. After taking the wine, Wagye wine awie. that covenant Ɛyɛ sɛ apam will no. reverse back. Ɛbɛ sesa. So Jeremiah went to the family, Enti Jeremiah ɛkɔ abusua no hɔ. and God said, "Go and bring them to the house of the Lord." Na Awurade sɛ kɔfa wɔn bra me m'anim. So he brought them to the house of God. Nti ɔde wɔn nyinaa ba Awurade As fie. you have come here this morning, Sɛnea mo so maba ha nnɛ yi. he put the one there, Ɔde baako to ha. he put the calves there, Na ɔde kaso to hɔ. and he said, Na se "That says the Lord. wei na Asafo Awurade ɛka. Take this one Mongye saa wine nsɛn. so that Sɛ ɛbɛyɛ a the curse, nnome no the covenant, ɛne apam no the abomination a wɔde ato so will no reverse." ɛbɛdane. Come on for Jesus. Bɔ nsɛm. This family said, Saa abusua yi ɔmo se he said, Jeremiah Jeremiah and your prophets, ɛne wo nkɔmhyɛni no no way. dabi da We will never take the wine. wine no yɛnnom da. God forbid. Awurade mpangu Because our great grandfather ɛsiane sɛ yɛnanam ka nsoa nom Adam ɛyɛ Jonathan has said waka sɛ nobody should take wine. mamma ɔdasani bia wɔ yɛn mu ɛnnom ɛyɛ wine da biara da. Nobody shall build houses. Mamma obiara so nsi dan. Nobody shall plant any seed. Mamma obiara so ndua deɛ. We should live in our poverty tents Yɛntena yɛhia mu wɔ pata yɛse sa. all the days of our life, Ɛwɔ yɛn kwanda nyinara mu. so that we can live long. Ɛno na ɛbɛboa yɛn ne yɛnyini akyɛ. Amen. Amen. And God said, Na Awurade se, because they have not obeyed me, ɛsiane sɛ moantie me Asafo Awurade but nti, obey their grandfather, na mmom moatumi atie mo nananka nso a wawu kɔ no, then the curses that have pronounced, ɛnea nnome no a me mahyɛ agu hɔ no, it will continue following them. ɛbɛkɔ so adi mo so saa. Amen. Amen. When you reach June, Mmerɛ a yɛdu ɛyɛdi mu no, is the number of man. ɛyɛ mmerɛ a anka anigye wɔ hɔ. On the 6th day, Na da ɛtɔ so nsia, God bless man. Awurade atumi hyira nipa. God does not curse man Awurade annome nipa. in the beginning. Ɛno yɛ asase no. So when you reach June, Sɛ yɛdu June bosome mu a, is the month of man. ɛyɛ mmerɛ a ɛyɛ ɔdasani That dea. every mankind Ɔwɔ sɛ ɔdasani biara need a blessing from Jehovah God. ɔnya nhyira mfiri Awurade hɔ. But one with the other, Na ɛdɛn ɛna yɛhunu. there's covenant we were encountering. Yɛwɔ apam bi a yɛfam. We are believers, Yɛyɛ agyidifoɔ. but things were not moving well. Ɛnneɛma nkɔ so yie ma yɛn. We were struggling in life. Yɛdi akukuhyia ase wɔ abrabɔ mu. Wanted to make it, Sɛ mmerɛ a yɛdu sɛ yɛbɛyɛ yie no, but still nothing is happening. ɛnyɛ yie ma yɛn. Many of us, Dodoɔ naa, there is a grandfather yɛn nananom who have enacted a law wɔahyehyɛ mmara bi. saying Ɔma pɛ mu aka sɛ, no man can prosper, ɛni sɛ obi biara ɛyɛ yie wɔ no abusua mu. woman can get good marriage, Ɛni sɛ ɔbaa bi anya aware pa. nobody can do good business, Mamma obi anya adwuma pa. nobody can be a pastor. Mamma obi anya ɔsɔfo He wɔ mu. has pronounced it.
yaka to hɔ but it is working against us. na edi yenya But this man God said, na mmere Awurade se go and tell my people, ɔse kaka kyerɛ me dɔm no it is not my will ɛnyɛ me Awurade me pɛ for them to go through this. ɔse nneɛma pa ana mahyehyɛ ama wɔn It is not God's will ɛnyɛ Awurade pɛ for them to go through this pain. sɛ wɔbɛfa ɔhaw wei mu I have a good thought for them. mewɔ adwempa ɛma wɔn A thought for you to be prosper. adwempa a mobɛdi yie A thought for you to build your own house. adwempa a wobɛsi wɔ awodan A thought for you to make it in life. adwempa a wobɛkɔ so yie wɔ But these abrabom covenants na saa apam wei have hold you captives. ɛno na atwe wɔn asan But I have sent you, na masoma my son, me ba to bring them to your house ɔmmɛfa mo mmra me fie so that you should use a direction to break every yoke. sɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛfa akɔnya no so na wabubu nkɔnnua biara afiri hɔ And today, ɛnɛ I want to announce to each and everyone, ɔbɔ ne dawuro akyerɛ yɛ nyinaa sɛ if there's a curse in your family, sɛ nnome bi wɔ w'abusua mu a that your grandfather, wo nana your grandfather, wo nana nkansoa your bi mother and your father wo maame o sɛ wo papa akyi o not able to achieve it sɛ woantumi andi so a from today, ɛfiri nnɛ after the direction, ɛmmerɛ a akwankyerɛ no akyi that no curse shall be broken, yɛbɛtwitwa kɛse no mu and you, God, will restore back unto you. awurade bɛhyɛ wɔ anan Receive that restoration. sɔmiti ɛwɔ yesu di no mu Sometimes ɛdu mmere bi a it's very pity. na ɛya As a child of God, nyame ba paa filled with the Holy Ghost, honhom kronkron ahyɛ wo ma but no testimony. a honhom kronkron kasa wotumi ka But this morning, anɔpa yi any curse, nnome biara any covenant ɔse apam biara holding you a ɛsɔ mu shall be broken. yɛbɛbubu no wɔ yesu di no mu How can it be broken? ɔsɛ ɛbɛsi dɛn na abubu Is it only prayer? ɛgye mpayɛ nko anaa He said, go and give them wine. ɔsɛ kɔma wɔn wine nsa Drink. na ɔmo nom It's not everything is by prayer. ɛnyɛ biribiara na ɛyɛ mpayɛ There's some case is a direction. nneɛma bi wɔ hɔ yɛ akwankyerɛ That's why this morning ɛno ti na anɔpa yi we are going to use wine, yɛde wine communion wine, ɛyɛ communion wine as the blood of Jesus. yɛde bɛgyina ma yesu mogya If you take that blood of Jesus, ɛmmerɛ a wafa yesu mogya no that covenant in your family, apam na ɛwɔ abusua mu it shall reverse. yɛbɛsesa It shall reverse. yɛbɛsesa It shall reverse. yɛbɛsesa And your liberty will be now. Receive that grace. ɛno ɛna ɛnyɛ wo Receive that grace. ɛno na ɛnyɛ wo kyɛ In the name of jesus na wabɔ wo nsam bɔ wo nsam bɔ wo nsam after taking the blood of Jesus, ɛmmerɛ a wafa yesu kristo mogya awie no count yourself huhu sɛ that you are flee. afei deɛ wade wo ho One day, da koro God told Moses, awurade ka kyerɛ mose sɛ kill the sheep ɔse ku ɛyɛ odwan no and use the blood on the doorposts of the Israelites. na afa ne mogya no yɛ israelfoɔ ɛpono n'ano So when the spirit of that is coming, na mmerɛ a owuo bɔfoɔ no nam no when he saw the blood, ohu mogya no a it will pass by. obɛtwam Because that you are drinking the blood, ɛnam sɛ wɔnom mogya no nti when the demons in the family, ɛmmerɛ a honhombɔne a ɛwɔ abusua no mu no making sure ɔmo hwɛ sɛ that whosoever sɛ obi biara will come to the family a ɔbɛpue wɔ abusua no mu because of the blood, ɛnam mogya no nti when they see it, ohu a they will pass by. wɔbɛpa wo ho wɔmmɔ wo nsɛm yie bɔ me yie bɔ me yie Sometimes ɛdu mmere bi a don't joke with direction. mɛmfa akwankyerɛ ndi agorɔ You can play all kinds of prayer. ɛmpayɛ wobɛtumi abɔ dodoɔ naa Say any vocabulary, wodeɛ hɛ wobɛtumi aka tɔns but akɛseɛ just a little direction nanso akwankyerɛ ketewaa that bi can break the yoke. na ɛde nsesa And kɛseɛ today, aba ɛnɛ That direction is going to be done. saa akwankyerɛ a wobɛyie yi And any covenant, apam biara a known and unknowingly, nea wonim ɛne nea wonim that they made on our behalf, na yɛaka ɛde ama wo it shall be broken. yɛbɛbubu no No more premature death. ɔse wohu atɔfowuo da No more poverty. ohia ma wo so da biara No more disappointment. obi ndisapɔnte wo da No more delayance. obi ntwetwe wo ne Because the blood will speak for you. ɛsiane sɛ mogya no ɛbɛko ama Receive the power gye tumi
And what you cannot do after the blood, you go and do it. Many of you were here. Now, by the end of this year, you have your weddings. Many of you were here. By the end of this year, you buy houses. Many of you were here. Before the end of this year, you get visas upon visas to travel wherever you want to go. Many of you were here. A year by this time, your twins, your triplets, your baby has arrived. Many of you were here. A year by this time, the end of this year, you're going to open microfinance. It shall be so unto you. Many of you were here. By the end of this year, you're going to travel for business purposes to China, to Dubai, to America, to India, to Nigeria, to Togo. Receive that restoration. Receive that restoration. Receive that restoration. In the name of Jesus. Stand on your feet.